Всем еще раз доброе утро. Ну что, друзья, мальчики и девочки, у нас сегодня в гостях... Доброе утро. О! Это он, наш дорогой гость. Да, музыкант, певец, участник всемирно известного проекта Enigma. Эндрю Дональдс у нас в гостях. Golden Voice of Enigma. Thank you very much. 7 декабря в Москве в Крокус-Сити-холле пройдет концерт Эндрю Дональдса «Золотой голос Enigma», да, как мы уже сказали, при поддержке радио 7 на семи холмах. Что нам ждать? We know that on the 7th of December there will be your concert, and what we are going to hear on the concert. Well, on December 7th, it's going to be a very, very, very special occasion because I'm going to present in a new format the classics of Enigma, Andrew Donnell's enigmatic hits with a string orchestra, which is going to be around me in a circle. And it's going to be with different arrangements, you know, special different vocal techniques, things that I've been practicing the last couple of years. 7 декабря вас ждет очень специальное шоу. Я буду выступать со струнным оркестром, буду играть свои лучшие песни Энигмы. 2 hours of шоу продлится 2 часа. Relentless, ruthless, 100% live vocals non-stop. Будут новые техники вокальные, которые я буду использовать, и это будет грандиозное, невероятное шоу. Эндрю, это будет новое шоу, естественно, живое выступление. А чем ты вдохновлялся? Что тебя побудило привести именно эти музыкальные композиции вот в этот раз к нам в страну? Influenced you for creating this new show? What inspired you for new projects? Well, I have many different projects that I'm working on, but especially for the Russian market, which I've been coming to Russia the last 12 years. And I just now are really coming together of the people, the fans. I can see the growth, and I practice many things to come and try to improve the performance, to give them something different, you know. Я уже 12 лет приезжаю в Россию, очень хорошо знаю аудиторию, и можно сказать, что расту вместе с аудиторией, поэтому я пробую новые стили, новые направления и смешиваю их специально для российской аудитории, для российских слушателей. Такой музыкальный коктейль получается для нас. Such a music cocktail. Yes, well, it's a fusion, no? Да, это fusion. Of rock and roll, classical music, reggae music. Я смешиваю регги, рок-н-ролл, этническую музыку. African, Caribbean, африканскую, sounds. карибскую. Because, you know, Enigma has all these different ethnicities within Потому the music. что, как вам известно, Enigma, она смешивала все эти этнические звуки. So I try to give all these sounds and the female voice, male voice all together, you know. И я стараюсь продолжать эту практику, использовать и мужской вокал, и женский вокал. Эндрю, наша страна, она такая многоэтническая, огромное количество интересных музыкальных направлений в том числе. Нашел ли ты или почерпнул ли ты что-то такое музыкально интересное именно у нас? Well, you know, Andrew, our country is very large and there are a lot of nationalities and ethnic music also. Have you heard anything interesting for you in terms of music? It's difficult, but Сложно ответить. In was it June or July, there was this ethnic music festival in Abakan. Abakan, yeah. And I heard a lot of I didn't see, but behind I could hear all these different artists, you know, with different sounds and ethnicities. And then when you see the people, so many different looks and skin colors and
В июне или в июле в Абакане проходил музыкальный фестиваль, насколько мне известно, этнический, и я слушал и смотрел, видел очень много интересных исполнителей, которые выглядят по-разному, звучат по-разному. I think people in the world, they don't realize how mixed cultures are here. Until you come, then you don't know, Yeah. Мне кажется, в мире не догадываются. People when I say that, I say, "Oh, Russia! You need to come to Syria. You need to go to Far East. You need to go to Central Russia. You need to see all the different ethnic backgrounds." В мире не догадываются о многообразии культуры в России, и я всегда отвечаю, что нужно приехать в Россию, не только в Москву, а поехать на Дальний Восток, поехать в Сибирь, чтобы прочувствовать и узнать. Эндрю, не могу не спросить, на самом деле, может показаться стереотипным этот вопрос, но наверняка вас тоже много спрашивали о русской зиме, еще не знаю, каких-то... А любите ли баню русскую, например? Вы прилетели к нам прям буквально в зиму, вот она наступает. Вот как вам, не холодно ли? Потому что одеты вы достаточно легко. Maybe it will sound a bit stereotypical, but do you like Russian winter? I'm so used to living outside of Jamaica. Я настолько привык жить вне Ямайки. From I'm 18, I'm living from London to New York to С 18 лет Spain, я живу то в Испании, то в Лондоне, то... And then, of course, I've been in Russia for so many years, traveling. И я столько раз был в России. Я привык к холоду. Okay, minus 45 is... Ладно, не буду спорить, минус 45 это немного слишком. We came off the plane one time, it was Novosibirsk. Однажды мы прилетели в Новосибирск. We came off the plane, the band. Мы вышли из самолета. And it was like... Еще бы. We were like... Our dreadlocks was like white. Мои дреды сразу превратились в сосульки. All the Russian people were like... Все, кто нас встречал, смеялись над нашей реакцией. We're like, God damn, this is cold. Боже, как же холодно. Because I have a couple of Jamaican guys in the band. What about sauna? What about баня? Баня. Have you tried Russian? I have a friend in Irkutsk, У меня есть друзья в Иркутске. When I visit him, and we go баня. И когда я приезжаю в гости, мы ходим в баню. Это очень интересный опыт. Good, with pool and nice. Но мне нравится. Nice, yeah. I know it's tradition in Russia. Я знаю, что это традиция ходить в баню. This is where all the big contracts and deals are done in the баня. Чувствовать контраст, ходя из бани в холодный воздух. Хочется спросить про российскую публику. Много концертов, много людей любят ваш голос. Как принимают? Какие-то подарки, может быть, от поклонников русских поразили в самое сердце? We would like to know your attitude to Russian listeners. Maybe some interesting situations, maybe gifts, some interesting people you meet here among listeners. Well, I've met so many interesting people. I have many friends. У меня столько друзей в России, я встречал столько интересных друзей в России, из разных частей России. In Irkutsk, here in Moscow, St. Petersburg. В Москве, в Петербурге, в Иркутске. Even in the Far East, many interesting people. Got many beautiful, special people. They look and they see. I got many gifts. Many gifts you see is from people. Многие подарки и даже вещи на мне. I think it's Russian tradition. Это подарки российских друзей. And I grew up. Well, my son is 16. Моему сыну 16 лет. And his mama, I grew up around, because his mother, they're Armenish. Его мама they армянка. Were in Russia much. Они были много раз в России. They watch Russian TV and comedies. Они смотрят российское телевидение, они смотрят российские сериалы, они говорят по-русски. Very, very much into the traditions and the food and the gifts. Традиции so и I know this culture, you know. И So чувствуют культуру. Each city you go,
come and you can see the handmade hats. Приезжая в каждый город, мы видим, что продаются какие-то особенные рукодельные вещички, шапочки, ювелирные изделия. Many photos, paintings and stuff. Right? Изображения, картины. Всего этого у меня очень много подарков. И очень это люблю. Мы еще раз хотели напомнить всем, что 7 декабря в Москве в Крокус-Сити-холле концерт Эндрю Дональдса при поддержке радио 7 на семи холмах состоится. Эндрю, знаете, группу Enigma в нашей стране любят так сильно, что к ней совершенно особое отношение. Скажу даже больше. Романтические вечера, более того, мне кажется, несколько поколений людей в нашей стране появилось под практически в сопровождении музыки группы Enigma. Знали ли вы о таком отношении, о такой популярности проекта у нас в России? You probably should know that Enigma is a well-known and very popular music band in Russia and very loved one. But did you know that this music is known to be a romantic one and the one that used for romantic evenings and dates? And it's even said that someone says that makes a lot of babies. Yes, even generations. I understand. I understand some Russian. So. Became thankful to this music. Yes, this I know. Enigma has always, it was many times voted by Billboard magazine and all this as one of the most sensual music in the world because of the mood and the feeling and what it brings with the sound, and of course Sandra, who did a lot of the spoken word. It's something which is very mystique and very sensual, a lot of sounds, and even ethnic African sounds and Arabic sounds. You hear it in the background floating. So it allows people to get into themselves, to relax, and also have a glass of wine and chill. So it has many different aspects. To chill out, to make love, to even go on another flight if you want to smoke, if you want to vibe, so it's all, Да, я в курсе, и даже больше вам скажу, музыка Enigma была многократно номинирована журналом Billboard в номинации, простите за тавтологию, романтической такой чувственной музыки. Особенно в частности, благодаря голосу Сандры, такому чувственному, такому эротичному. Да, эта музыка подходит для проведения романтических вечеров, под бокальчик вина. Остальное переводить не буду. Минздрав предупреждает. Да. В этом, наверное, и секрет группы Enigma. В этих общих таких человеческих даже не ценностях, а потребностях в отношении таком. Probably this is the secret of Enigma music. That there are feelings inside this music, the real natural feelings that all of us needed. Yeah, well, I think each music that is popular or becomes famous, it obviously it must it has to reach the senses of the people somehow, and Enigma was never about a face, or an image where you can say, oh, I like how he look or she look. Not about this. It's only about music and the feeling of the music to touch your body and your own senses and emotions, Да, и, на мой взгляд, любая музыка, которая становится популярной, она должна разговаривать через чувства. И вы знаете, Enigma, она никогда не была про имидж или про лицо, так сказать. Мы всегда были про чувства и настоящее общение со слушателем. But that's the beauty, no? И это и есть настоящая красота. Because most pop artists
90% is about how we look. We must be beautiful. В настоящие дни слишком много артистов придают большое значение внешности. Enigma не про то, как ты выглядишь. Это про силу музыки. Эндрю, у вас была вот успешная карьера еще до «Энигмы», а вот насколько было сложно принять такое решение, или как вообще это получилось вот так вот попасть в группу? Andrew, you have been successful long before Enigma. Was it complicated to make this decision to switch from personal projects to join Enigma? That's a good question. Это очень хороший вопрос. Before I had Mishale, Save Me Now, really very worldwide hits. And it was difficult, that space between solo and Enigma, because of, record company things, So... Да, это было довольно сложное решение, потому что хиты Mishale, Save Me, они были достаточно популярными, и я был на гребне волны. И это были совершенно разные проекты, и в частности было сложно это сделать из-за, назовем их, бюрократических проволочек, записывающие компании, надо было менять менеджмент. There was a transition. И переход. Transition and depression. И переход сопровождался даже депрессией. And not knowing what's next. И непониманием, что будет в будущем. Because you have 5 years of hits. Потому что у меня были 5 лет. Touring with Joe Cocker and Cher, and it's everything great. But 5 лет успешнейшей карьеры, туры, сотрудничество с Джо Кокером. А здесь я должен был остановиться и принять это решение. And then from there, I got a phone call from Cretu. И я в тот момент позвонил Мишель Крету, because he heard Mishale, and который услышал хит Мишель. He said, I need this man for Enigma. И сказал, мне нужен этот человек для Enigma. So my life went from and it was incredible to. Но это было невероятно. He flew me to Spain in his private plane. And I was like, ooh. Он привез меня на своем личном самолете на свою виллу в Испании. And then I went to his house, and short man with glasses. И на вид это был маленький человек с маленькими глазками. И он сел за пианино и попросил спеть для него. Welcome to Enigma. Я начал петь, и он просто сказал: добро пожаловать в Enigma. I will stay here. Okay. And that was it. And from так there, это и произошло. Then the transition of this crazy combination of Caribbean man and Romanian genius. It was a crazy mix. В команде работали сплошные гении разных бэкграундов, из Карибов, из Румынии, и это невероятное ощущение. Чем обогатил тебя, что дал тебе проект Enigma? How did Enigma enrich you? What it gave you? Well, it taught me a lot. Enigma научил меня очень многому. Because Michael would bring, of course, CDs in those times. Yeah. Let's come to the room, to my chateau, and let's go, listen to that. Майкл приносил огромное количество дисков. Music from Pakistan. И это была музыка со всех уголков земли. Из Пакистана, из Индии, из Африки. That you are in India on the street eating food with your hands. И он говорил мне: представь, что ты в Индии сидишь на земле, ешь руками. For weeks and just listening. Я проводил недели, слушая индийскую музыку. And then I would take that
mix with my Jamaican, and do and combinate, and it created this atmosphere, incredible learning experience. И так я учился и смешивал разные направления, смешивал со своими ямайскими звучаниями, и получались невероятные миксы. Конечно же, интересно, что изначально повлияло на вас как на музыканта. Как это случилось? Какую музыку слушали в детстве? Какие артисты? Кто, что? Вот каким образом так сложилось? Нет, мы понимаем, что сразу понятно, что изначально очень музыкальный, но, тем не менее, как вот этот момент, он есть? We believe you were born as a musician, but we would like to know what influenced you in childhood, maybe some artists you used to listen in your childhood that inspired you to become a musician. Well, you're right. I was a funny story. My mama told me when I was born, I was a baby. As a baby, я был еще грудным ребенком. She had me, and my grandmama, и моя бабушка was there, and she said I used to make sounds like oh, and grandma said, wow, you will be a singer. И будучи грудным ребенком, я издавала звуки, похожие на птичье пение. И моя бабушка, которая была рядом, она сказала: «О, малыш, ты вырастешь музыкантом». И мои родители уже были уверены в этом с детства. Years old, my father brought the Beatles Apple records. В 3 года отец принес мне записи Beatles. This Hey Jude, I'm hearing all this in my subliminal in my brain. И это все откладывалось у меня в голове с детства. Growing up, I listened to the Beatles and Led Zeppelin, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Led Zeppelin, Doors, Janis Joplin, Doors. And then I transitioned into the 70s groove dance era, начал the Al Greens, the Marvin Gaye, Stevie Wonders, and then to Prince, which is my favorite artist. Prince, кстати, мой любимый исполнитель. Michael Jackson, of course. Michael Jackson, конечно же. And of course, Bob Marley, being Jamaican, our hero конечно of the world. Конечно же, Боб Марли — это наш герой. So these influences, and of course, I was classically trained. From 7 years old, I was singing on stage, classical. So I listened to a lot of course, Leonard Bernstein, to even Mario Alonso and Maria Callas, and of course Pavarotti, my favorite. So I love to on Sundays. Помимо всех перечисленных исполнителей, конечно же, у меня было и классическое образование музыкальное, Лучано Паваротти, Мария Каллас, всех их я слушал с удовольствием и впитывал. А есть ли какой-то любимый жанр, все-таки который ближе всего и которому ты более привержен? Maybe you have the most favorite music style. My favorite? Yeah. That's difficult. The most. That's difficult. Это очень сложный вопрос. Yes, it depends on my mood. Зависит от настроения. You know, sometimes I'm in a crazy mood. I close my door and only listen to heavy metal, you know. Иногда у меня такое настроение, когда я хочу закрыть дверь и слушать тяжелый металл. But yeah, I love really incredible chords and voice, so you know, some ballads. Вообще я люблю интересные. I think ballads have become part of me as an artist. Баллады. Michael always says, "Baby, you should not sing up-tempo song. Even if it's up-tempo, you must sound ballad." So when you go, Mishale, or I'm all out of love, you know, get it. But even if it's boom, 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 oh, make you. So you have the ballad, but it's still driving. So he always said to me, never try to be too funky. Sing so that you warm the woman's heart, for a woman.
И Майкл всегда меня одергивал, так сказать. Он всегда говорил, что неважно, какой бит, какая музыка звучит, ты должен петь для женщин очень томно, чувственно, как баллады. Ну, а для кого еще петь, кроме как не для женщин? Потому что женщины всегда платят взаимной любовью. Мы такие. Of course, you should sing for women because we pay back with our love. Yeah, I mean, I because of this classical and because of ballads, as I said, my timbre, how I have been over the years, I've become a timbre for ballads, which always kind of goes towards the woman, no? Да, наверное, из-за того, что я слушала так много такой музыки, мой тембр стал более приятным и более ориентированным именно на женщин. It's the vibrato. Вибрато. Yeah, because I think when people sing straight, it's good, but when you with the special vibrato, which is like, you start to you touch the nerve, Петь без вибрато — это нормально, но когда ты включаешь это, становится более интересный звук. Эндрю, мы знаем, что вы довольно плотно работали и по созданию саундтреков к фильмам, в том числе к очень известным, таким как, «Умница Уилл Хантинг», «Босиком по мостовой», «7 жизней», «Seven Lives». We know you worked a lot on doing soundtracks to famous movies, including Seven Lives, Will Hunting. Good Will Hunting. Will Hunting, yeah, of course. That was, that was the biggest I did. It was Это, наверное, был самый большой проект. For Matt Damon and Robin Williams movie. It was an Academy Award winning movie, and the soundtrack was incredible. Да, саундтрек и работа над саундтреком к этому фильму была Also in Germany, I did Til Schweiger, Barfuß was it was his coming out movie. Также хороший, интересный проект был с Тилем Швайгером в Германии, «Босиком по мостовой». That was beautiful as well. Тоже and люблю. I did with Maxim Fadiev, no? Также я сотрудничал и с Максимом Фадеевым. Sava, I believe. It was great. Working with Maxim was great. Yeah, the cartoon. Yeah. С Максимом Фадеевым работал. Maxim was incredible artist. Максим невероятный артист. Работать с ним. Ну вот писать музыку, кино — это отдельное и, наверное, удовольствие, но это совершенно другое, чем писать, наверное, просто музыку. Хотелось бы еще попробовать себя, и если да, то, может быть, с каким-то актером или режиссером в каком фильме? But creating music for cinema or for cartoons is very special and different from creating music itself. Right. What was the difference for you? And maybe there are some projects or plans or wishes to work on something similar in the future. Well, if it comes my way, sure. But I think, the difference is really you have to really look at script. Разница между работой над музыкой, в принципе, get a feel for the movie. Ты должен читать сценарий и все время думать о сценарии, сюжете. Get into the characters, each думать nuance. О героях. You can't just write and, sometimes they take the song and say, oh. Но иногда бывает и так, что... Like Somebody's Baby for Good Will Hunting. Например, для «Умницы» Уилла Хантинга. Мэтт Дэймон просто услышал мою песню и сказал, что она подходит. It's perfect for when the scene when I am in the bar. Она идеально подходит для сцены в баре. You must be somebody's baby. Everything is a feel for what the characters and the mood at that point. So you have to look at it slightly different. Да, подход разный, и нужно смотреть на сюжеты, на героев, на сценарий. But it's interesting. Но это очень интересно. Yeah.
Это прямо хочет еще таких. Would you like to participate in Of course, I'd like to call Lenny Kravitz tomorrow and say, hey, Lenny, let's do a soundtrack together. Конечно, мне нравится работать в таких проектах, и я с удовольствием бы поработала еще. Много чего мы уже, в принципе, о вас узнали, но хочется узнать еще больше, и хочется вспомнить ваш первый приезд, ваш первый раз в России. Совершенно другая страна. Что поразило, что удивило? Какие-то вот такие истории и воспоминания. Есть ли? We know already a lot about you, but we didn't discuss your first visit to Russia. Do you remember it? My first visit had nothing to do with music. Когда я первый раз приехал в Россию, это не имело ничего общего с музыкой. It was just me and my friend, and we were in Hamburg, in Germany. Мы просто путешествовали с другом из Германии, I knew из many Гамбурга. Russians from Jamaica. И я знала очень много русских в Ямайке. Who were living in St. Petersburg. We decided to. И мы просто решили приехать к друзьям в Санкт-Петербург. Just to go. And it was first. So, of course, I was a little bit, nervous, Конечно же, для меня это было очень необычно, я немного нервничал. We are going out and in the bars, just walking. Мы выходили гулять, гуляли по барам. Two tall black men walking around. И высокие темнокожие мужчины, конечно же, привлекало много внимания к себе. It was a little bit, like, should we be here? Should we be there? Такое настороженное состояние. But at this time, it was, culture shock. У меня был культурный шок. First time, It was St. Petersburg. Yeah. Okay, first time. So it was very interesting, But then I came back. Но когда я приехал уже в следующий раз, 2012, наверное, в 2012 году, and it was incredible because it was the first time I performed at Crocus. Первый раз я тогда выступал в 2012. And then went to St. Petersburg and Oktyabrsky, beautiful place as well. В Петербурге я выступал в Октябрьском. Experience was fantastic. Опыт фантастический. And I fell in love with the country right there. И я влюбился в страну в тот момент. From then till now, it's been going 12 years. И до сих My love пор, affair with 13 лет Russia, I like, спустя, моя любовь взаимна. Мы уже поняли, что вас окружает много русского. И, конечно же, мы знаем, что мы всегда любим учить наших гостей русским словам. Вот, какое самое первое русское слово вы научились говорить? We understood you have a lot of Russian friends, and probably they should have teach you to speak Russian. Which Russian words you know, and which one was the first one? Oh, that's difficult. I mean, as I say, I heard many times Russian from my son's mother and her grandma and stuff. Да, but of course, I don't practice it, so you forget a lot. Say on radio. И, конечно же, я знаю много слов, но я не так часто разговариваю. I won't say those words. А некоторые слова не предназначены для эфира. But when you speak, I hear many words that you speak now. Но когда я слушаю даже сейчас, когда вы говорите, я понимаю много из того, что вы говорите. The usual words, like yellow, blue, pass, and the main words for stage. Я знаю самые главные слова и обычные, которые используются в речи. Например, «Я люблю вас». Yellow, blue, bass. Yeah. Мы надеемся и даже уверены, что из этого тура, который, кстати, пройдет, будет большой тур по 11 городам России, вы проведете еще новые слова. И, конечно же, скорее всего, мы услышим их на концерте, который пройдет 7 декабря в Москве, в Крокус-Сити. Холли. Услышим? We are sure that you will enrich your vocabulary within your tour that will go in 11 cities among Russia. And when I'm here, over a period, then
you start to get used to more words, Да, когда я нахожусь здесь, я привыкаю к речи и начинаю больше понимать. More practice. Yeah. We hope we will hear some of your Russian speaking on the concert. Okay, it will sound funny. So people always laugh because I have a Jamaican sound with it. Обычно, когда я разговариваю по-русски, все смеются, потому что у меня немножко ямайское произношение. Jamaica-русский. Ямайский и русский получается. Okay, for us it's okay. Yeah. So, мы уже говорили о сотрудничестве с российскими музыкантами. Я так поняла, что это был удачный проект. Будут ли, или хотя бы есть ли в планах продолжить с кем-нибудь из наших музыкантов? We assume that partnerships with Russian musicians were quite successful. Do you have in plans any further work with Russian musicians? Yeah. Well, not at the moment, but I'm always open, В данный момент нет, но я всегда открыт для сотрудничества. I'm open. It just depends on who and how it fits, Все зависит от того, кто предложит и какого рода будет предложение, но я всегда открыт. Of course, I'm always ready to work with Maxim. И, конечно же, я всегда рад сотрудничать с Максимом. And I'm not, as I say, I'm very, very picky of what I do and who. I prefer not to do nothing than to do something I totally don't like, Можно сказать, что я привередливый, но я предпочту не делать ничего, чем делать абы что. Something ethnic and would be something special, really special. It has to be. Этнические мотивы меня всегда привлекают, и мне всегда интересно. To be interesting if I could meet, I know now in Russia a lot of music is popularized, this artists with this Azerbaijan or... Я знаю, что сейчас очень много новых российских исполнителей. I don't know if it's Johnny and this... С кавказскими корнями. Например, Джонни. Something like this, no? I hear it. This music seems to be very popular now. И насколько я понимаю, она очень популярна сейчас. I hear сейчас. 3 or 4 or 5 different, and they all look like with dark hair. Я слышал 4-5 исполнителей, и они выглядят темненькие, с R&B or rhythm and blues mix Russian style, And I see it's very popular, But I like this. Они очень популярны, насколько я понимаю, и мне нравится. I heard a few of the songs, and I was like, nice, very good, very good. Да, очень хорошие исполнители. Так быстро время летит. Да, дорогие друзья, дорогой Эндрю, рада, что посетил нашу студию «Радио 7 на семи холмах». Мы обязательно придем на концерт, и я уверена, что поддержат миллионы радиослушателей. И всегда добро пожаловать к нам. Спасибо большое. Thank you. Always welcoming you, and we're glad you are here. Yes, thank you very much for the very interesting, fun interview, and I'm looking forward to give to the people at Crocus on the 7th something special. Я жду этого концерта в Крокусе, и я постараюсь отдаться целиком. It's something they remember for the rest of their life. И показать, что это очень уникальное, чтобы они запомнили на всю жизнь. Еще раз напомню, 7 декабря, Москва, Крокус Сити Холл, Эндрю Дональдс, «Золотой голос Enigma» при поддержке «Радио 7 на семи холмах». Эндрю, спасибо большое. Спасибо. See you next time, next year. Next year. Okay. Thank you. Thank you.